include and I know it has taken us a lot to walk this journey up to where we are. And I acknowledge we are not yet there. To what we want to do and where we want to go, we remember where we have come from. Tumekuwa na mambo ambaye imekuwa inatuaibisha sana, haswa kama mimi kama governor. Mbeleni na at least somehow, although not yet there, I can take a breather and say things have changed significantly and now we are heading to a mbeleni. Switch my phone on. The first thing is an image inside one of our hospitals. As our director nursing amesema hapa, na director ni mtu wa maana sana, ama namna gani? Si mmefurahia vile amewa represent? Unajua nafikiri yeye amejipanga siku mzima vile atakuja kulete kesi yetu hapa. Uzuri wake yeye anajua kuongea, kwa vile hata wakati anasema makuu sana anasema pole pole. Wakati anasema kubwa sana anasema pole pole. And director wetu wa nursing, yale mambo yote ulisema nimeandika hapa. Tutakubaliana na nyinyi ya kwamba hata ingawa tunasema tumepiga hatua nzuri kuandikisha hawa watu ama kuajiri hawa wenye tumeajiri as nurses, we are still a long way to go. Yesterday I was in Deya and I attended to the facility there. Tukaita all the fraternity that are working there. At face value, when you have that discussion, it looks like muko na wafanyikazi wengi sana ndani ya hiyo facility. But when you look at the details of how they work, how the shifts are planned, like you've said, then you realize probably the line is very thin and you could only have maybe a maximum of a 10% overflow ya wafanyikazi. That is why our public service board na wako hapa tumesikilizana ya kwamba this initiative ya kuajiri watu wetu, we are going to ensure that we continue with it to staff more of our personnel. And so after this 77 that we took plus the 5, that's 83, as we sit, the board has confirmed to me that they have already shortlisted a second lot of nurses to come in. And so, sasa hapo ndio tutakuwa na conversation, because part of what director asked us to do is, can we look at how to assimilate, to absorb some of ours who are working here, isn't it? And then as we bring in the new ones, we make sure that the terms and conditions of those that have already been in service have improved by giving them better terms. So I acknowledge that we have the 53. I want to request our board, Chief Nyaga and Director, we will sit together after this, mukae pamoja, as we bring in the new lot, we see how we can take care of those 53. And then at least we also have, because I think I was trying to do my mathematics here, and it just will end up being the same thing. Because you have people who are working, give them better conditions, they already filled in those slots, then bring in the others, they will start the journey, wakianza safari, watafika mahali nao wafike hiyo kiwango. Ama namna gani jameni? Sinivo. So I do instruct my team, let us work in that spirit to one how we are going to improve those conditions. Nimesikia hayo malalamiko tena
ya kwamba na hiyo that has happened a lot, not only in this department, whereby you find the person given the most responsibility sometimes is the least remunerated. Yes, kwa vile uko na jina kubwa na mfuko iko empty, na mwenye hana jina mfuko iko sawa. So sasa, na unajua nguvu ile ya maana ni ile iko kwa mfuko. Hii ingine ya majina saa zingine inakosa kutranslate. So I want us to agree also, our board, tuangalie. I'll take time to study that new scheme of service. As you have rightly said, sijaiona, haijanifikia. Tutaiona as long as it gives us a better working condition, as long as it improves the quality of service that you are giving, as long as I can manage it with the finances that I have no opposition. We want to have a happy, workforce, a positive-looking workforce, but of course, one that I can be able to manage, because hata mimi nikiwaahidi leo na kesho nikose kutimiza, hatutakuwa marafiki ama namna gani? So let's close that by agreeing that I will look at that and then I will implement once we have agreed. And I have no problem. I know wengi wenu nilisikia muliambiwa hapa ati governor is accessible. Mnaweza kuja, nikaona wengi wenu mumenyamaza. Kwani nyinyi mnafikiri mimi sio accessible? Nani amekuja hapa nikakosa kumuona? Sasa what you need to do wakati mnataka, kama mko na neno, mnashika director, nursing, shika Kagua, kama Nyaga ako busy, mnasema this group has this maneno, you come mnalete mimi ninasikiliza. So on that one we can consult through that forum na tusikilizane vizuri. Kwa mambo hii yenye director uliuliza, mambo ya kama mahali kama Kigumo we are ready. And hii kijana mwenye amekuwa hapa nyuma, Mheshimiwa Wanyoto, we have discussed that matter extensively, because that facility tulipatiwa na Safaricom. We built it together. And then we have intended to improve the entire facility now to have a fully fledged, newly improved hospital in Kigumo. Kwa hivyo tutapanga in the next maximum 3 weeks tutakuwa tumefungua hiyo maternity na kazi iendelee vile umeuliza director wetu. Then I think the request on the new NATO maternity is one that is important to explore, because we are a country of fasts. Ama namna gani jameni? Yes, we have done many things fast. Last week but 2, wakati tulikuwa hapa tukianzisha na waletea zile new equipment, I believe that is true. Sikusikia Chief Nyaga ukiongea juu yake na director, but zile x-ray zenye tulilete hapa, I heard some of you, especially you Nyaga, you are the one who said, I don't know whether it was true or not, but I believe it is true. Ungerudia that hizo x-ray zenye tumelete, they are the one and only of its kind here in East Africa and in Central Africa. Unazipata tu kule North Africa na South Africa, but hapa in south of the Sahara sisi ndio tuko na hizo x-ray peke yake. Ilikuwa ni ukweli ama ni uongo Nyaga? Si ni uongo, ni ukweli. na nimeona hizo, I have seen those x-rays. They are modern, they are good, they are wonderful. So when it comes to improvement of your working conditions, I hope we can find good leverage in our working relationship and understanding. We are doing our best to ensure that we improve your working conditions. We can have the complaints about personal benefits, but even if you have personal benefits and you're working in a bad environment, you also can't be a happy worker. Ama namna gani jameni? Yes, because mbeleni I would come to the facility, na nikikuja hapo, you look at the equipment your person is using. Hata wewe baada ya kuaibika pia unaona vibaya, because your people are supposed to be having, good equipment, a good working place and a good environment. So that is why tumefanya hiyo kazi mingi ya kulete hizo the new equipment.
we will look at how to do the renal unit here in Kiambu. And this renal unit, when we were bringing in the equipment, we brought quite a lot of dialysis machines, and we said that we are going to ensure that those that we domiciled for Kiambu, 8 of them, the only thing that was remaining was to do the water filtration process there so that they can be usable. I want to direct Nyaga and the rest of the team, now that you're here, Pastor David and that team, tukae pamoja, and you ensure that not less than 2 months tumeimprove hiyo na tumalizane na mambo ya hiyo maji filtration, and we can have our renal unit there. In Kiambu, we have also put a contractor in Kiambu to ensure that in the next 3 months, we complete the CT scan room, because we have already procured a new CT scan for Kiambu County, for Kiambu Hospital. We will be renewing the one in Thika and the one in Gatundu. We know that they are obsolete. Like the one in Gatundu, we've tried to have it repaired. It's not repairable. We are going to replace those two. Just to mention a few things on the equipment. Then director also requested about having extra beds. And indeed, although we have added most of the facilities, we require beds in our hospitals. We have so many idle beds, so many. I went to Wangigi, and I was surprised to go into the whole new structure, and you find from level 2 up to level 4, it is full of beds that have no one that has ever used them. New, all of them wrapped in polythene. And so, tuchukue hizo beds zote na nyinyi akina team yetu ya health, Nyaga and your team, pastor, distribute them in these facilities where they are required, including to the small facilities. The last time we went to Goliba, we had the same issue. So make sure that those beds are there. And the ones that are fit to use in maternity, as has been said here, that's a new one to me. I didn't know. But I agree, rather I have now known from what the director has said, that okay, that one I want to leave to the experts. So, kumbe inakuwa namna hiyo. Hiyo msiniambie nitoe commentary. Naweza enda kuulizwa nyumbani nikionekana hapa kwa TV nikiwa ninaongea zaidi juu ya hiyo, but hizo beds, those beds, they are very modern beds in those facilities. Make sure that Nyaga unapeleka kule. And then hii gari I also want to direct who is here about the vehicle. Wewe nani chief of staff, you get me huyu mtu wetu wa magari. I'll make sure that within a week you have that vehicle you've asked for. I'll make sure that within a week you have a vehicle allocated to the directorate, ndio muweze kufanya kazi. Sasa swali tu ile nilikuwa niko nayo, hiyo mtanijibu, although I've seen one of our bosses there akiwa na ka uniform nzuri. Sasa hii uniform ya African attire, sasa itakuwa inatengenezwa na design gani? Itatengenezwa na design ile ya Kiafrika ama itatengenezwa na design hizi za hizi nguo zenye mnavaa? Zenye mnavaa itakuwa tu kitenge mpaka skirt ama trouser ama nini? Top peke yake? Top peke yake. So nani atalipa gharama? Lakini si hata nyinyi unajua mungekuwa smart, mkikuja mungekuwa mumetengenezesha mtu mmoja ama wawili ndio tuone sample. And then sasa tuseme, because si ndio mimi nimeuliza kama itakuwa kama hii, mkasema sio kama hii. Hii ni ya ile kuimba ile, ni ile ndombolo hizo. Sasa mkitengeneza moja sample mzuri munitembelee hapa tuone.
alafu mimi nione vile nitawa support. Anyway, it is in most establishments on Fridays people dress down. I don't know how that will look like to you. You know, anyway, your white attire is respected the whole world over. And I'm sure you know nurses, all of us when we were young boys, if you asked for sure and truly whom you want to get married to, si tunasemanga unataka kuwa nurse. Kwa vile unajua mnakaa warembo sana na hizo attire zenu. So sasa hii ingine mtaniambia vile itakuwa, tukisema costing ni mzuri, then we can have a conversation. But I'm agreeable that people can look at ways of dressing down. Na wakati tunatengeneza, mtafute Kiambu colors. Si ndio? Mtafute colors zenye zinalete yetu na logo ya Kiambu. Ama namna gani? Si ni mzuri hiyo? So hiyo then we can have a look at that. Let's discuss about that issue of the promotion of nurses. And most of you know for sure that when I came into this government, kumekuwa na story mingi, watu watapromotiwa. I am the only one who made the bold move to promote members of our workers in the health department. And I made one in this county government last year, in which Nyaga, hiyo maswali uwe unajibu hapa, because they gave me a list of 770 workers, doctors, wengine nani, and I promoted to the extent that I'm paying 100 million extra per year on the promotions that I did. So ile kitu sasa tutafanya kwa vile you made a good proposal, which I think is intelligent, that in management we co-opt the director nursing, so that when these decisions are being made, hata yeye ako hapo na anasikia. Ama namna gani jameni? So that now in the next cohort of promotions, the director nursing will be sitting there. Yes. And we can agree that when you are saying it is so many people to be promoted, the interests of the nurses within the fraternity are taken care of. I will ensure that that happens. We are in that spirit. We are already in that direction. That will ensure that as you move, the ladder must climb up anyway. That's what a ladder is about. Ama namna gani jameni? Yes, and I believe the same. Myself, I started as a, mjamaa wa huko nje, nikaenda biashara kidogo, nikakuwa senator, nikakaka, nikapromote kidogo, sasa niko governor, na mimi nataka kusukuma hii kazi. Mungu akitujalia tukienda huko mbele, who knows? Maybe siku moja nitakuwa pia na mimi nimepanda huko juu. And that is what a leader is about, isn't it? Hiyo ndio ngazi. So wakati hata nyinyi mnafanya kazi yenu, I acknowledge that ni muhimu sana to ensure that you feel that your journey through your effort is taking you somewhere. And that somewhere can only be upwards. Ama namna gani jameni? So I mean that's tuko na nyinyi kwa hiyo. I will ensure that happens. So ile promotions zingine zenye tunafanya Nyaga, mukae pamoja na director and we get a list of those that have served and are deserving of promotions na wenye wamesoma. So I think nafikiri hiyo tumeagree, tumesema hii mambo ya managers wetu wale the nurse managers na mambo ya job group yenu, hiyo tumeagree ya kwamba I will ensure that is looked at in that nini. We are not going to be having managers who are in a lower group. So that one board muende muangalie pamoja and then we can agree. Sasa mumesema kako wamesema ati nyinyi wote mnataka kukimbia muende Texas. Kuna mtu ameenda Texas na kurudi hapa? Atupatie story ya vile Texas iko. Mumewapigia simu kuwauliza vile wanasikia huko? Wanawaambia nini? Wanawaambia ukweli ama wanasema uongo? Unajua mimi nimeangalia watu, okay, mambo mawili, mkono ya left na right. Tuanze na ya left. Mimi sina shida. Kwa vile mnaona ninatia bidii, sasa ndio tumetengeneza mtandao wetu wa kurogota pesa. Last year tuliongeza collections zetu by 2 billion. This year, God willing, isipokuwa kumekuwa na msukosuko kidogo, tukisonga, I'm sure we'll be able to increase revenue, and I want to appreciate you and thank you kwa ile kazi mnafanya after we
installed our hospital information management system. You have been team players. You have helped us to increase revenue. Jipigeni makofi. And I say asanteni sana. I know that is true because I've been seeing on the reports. Sasa, as we collect more revenue, I want to assure you, ya kwamba I will not just sit on it. That extra revenue is also supposed to make sure that you do more development, but also make your people also get the rewards of working. So on improvement and increment of salaries, I am sold out that indeed, once we are collecting, we'll improve your conditions. So hiyo mwezi wana wasiwasi. Lakini hawa watu wa Texas, muwapigie simu sasa mwambie saa zile mlituambia ndio mfanye sisi tusikie. Inaitangwa nini inaitangwa kiwaru ama finyo. Sasa mwambie ile mlituambia ilikuwa ni ya kutufanya tusikie kiwaru. Sasa mtuambie ukweli vile Texas iko. Unajua mimi nimekuwa huko US mara kadhaa. Saa zingine watu wanaendanga uko unaahidiwa hiyo pesa mingi, alafu ukienda kule, yes, pesa ni mingi, lakini nakwambia unafanya kazi, unafanya mpaka unachakaa. Sasa hata unashinda unajiuliza sasa value ya ile kwenda na ile ya maisha ulikuwa unaishi hapa ni gani mzuri. Sasa mimi nita improve ndio nyinyi mkae hapa. Na muziende Texas sasa. Sasa hapa hii mahali kuwe ndio Texas yetu. So I'll do my best to make sure that to may balance, to improve na conditions zenu ziko mzuri. Si mumesema ati mumejipangia vile mtakuwa mnafanya shifts, and then I consider how you can also give and make value with your extra time, maybe by improving on your skills, going to a college, maybe improving or going to a better course. That's what director amesema, si ndio? Yes, that you can't get in Texas, but you can get it in Kiambu. And na kama kuna conversation nitamwambia huyu governor huyo wa huko Texas, nitamwambia wewe uanze kuambia watu wangu ukweli, wacha kuambia watu wangu uongo, wanakuja alafu wanahada ama namna gani. But I'm going to work on that and ensure that especially that one of improvement. I'm only going to request you one thing. Kwa vile director amesema hapa, na director nafikiri ni tangi ili slip, alisema ati sasa watu hawataiba masaa yangu tena. So hiyo tena nikajiuliza, kumbe mmekuwa mnaiba masaa yangu hiyo. So hiyo masaa I am supportive that ukiwa na an extra hour, an extra day or 3 days, God do something useful to your life, si ndio? Lakini muiplan vizuri, tena msiniwachie hospitali ikiwa hauna mtu. Because that was what I was wondering. Sasa tukisema kila mtu wako na 3 days in a week, na weekend inakuanga Sunday na Saturday. Na unajua sisi nyinyi mnakuwa mmejipatia Sunday na Saturday tena. Sasa ukiongeza siku ya 3 itakuwaje? Sasa mtapanga mzuri in a way that hatuna vacuum. Because that's the most important thing. Unajua mgonjwa atakuwa mgonjwa anytime. Ama namna gani? Sasa kwa vile naona karibu kunyeshe, nataka nimalize tu na kusema okay, tuko na mawili. Kuna hii mambo yenye tumesema coverage by Moore. Can you allow me to explore that and see what the implication is, and then I will get back to you. I'll call director, I'll communicate with Nyaga, I'll call akina the rest of the team, your managers here, especially the nursing, and then tuongee as a medical fraternity, niwaambie this is the implication. I see if I can handle it. Sindio? So that one naomba mwache mimi niende niangalie. Lakini kuna ingine rais yenye siwezi shindwa na kukubali. Hii ya pasta anasema titue tunakunywa chai. That one I can't fail to, hiyo ni rais. So nyinyi mnataka kukuanga mnakunywa chai saa ngapi na saa ngapi? Asubuhi. Sasa alafu mimi niwaulize swali. Sawa tu chai tukubaliane, lakini sasa niwaulize swali. Sasa nyinyi mnajua mimi nasomesha watoto wenu. Sasa mimi niwaulize, mnataka nipatie watoto wenu mayai ama nyinyi? Kwa vile unajua mkiitisha mayai itaweza fanya ni withdraw ile ya huko ndio niwaletee. Nisikate hiyo.
Okay, sasa tutaangalia tuone, we will do a good agreement on a menu. No, maybe sometimes an egg, maybe sometimes a slice of bread, maybe sometimes whatever will work well. Because in most of the facilities, especially level 4, level 5 and some level 3s, na zote zenye nimetengeneza, we have a working kitchen. Ama namna gani jameni? So that's something that is easy to manage and to implement. Hiyo tutaangalia na tuone. Kwa hivyo, safari ile niliombwa ya watu wenye nurses wenye wanasafiri, I facilitated, we agreed. Na hata last time kuna kitu tuliongea hapa na Nyaga atapanga hiyo. Hii mambo ya the last engagement we had here. Kuna kabil kidogo nafikiri ilikuwa tulisema atasort ile ya nini the last engagement. Niliwalipia wale walikuwa 84 lakini there are some few tulisema watalipiwa na nikasign. Ama nyinyi hata mko mnajua mimi ndio ninajistaki. Ni withdraw hiyo kwa nimeona kuna kakitu nilikuwa nimesema nitalipa which was coming to about how much? Coming to about 700,000 for you. Yes. 705,000. Kwa nimesema nitawalipia na nikasaini ilipwe lakini Nyaga akalalala kidogo. Ameniomba msamaha leo na akasema atarekebisha na mtaipata. So wewe ukuje uambie mkiwa na director. But the others that traveled, the 2 lots, those ones that I have already paid. So kuna kitu nimebakisha yenye mnataka nifanye sijafanya? Gani ile? Now I want us to have that discussion properly here. Unless I am unaware of anything that probably is happening to you. And Nyaga, I want you to answer that question when I'm here listening. Every person working in Kiambu County, I authorize all your salaries on the 20th or the 25th. Sometimes 2 things that you need to take cognizance of. Saizi, the salaries that were being processed are the salaries for the month of April. We have a process pale kwa ofisi na mumekuwa mnasoma kwa magazeti mnaona saa zingine mvurutano iko katikati ya ofisi ya magovernors na saa zingine ofisi ya control of budget. Because tunatuma zile requests kule, requisitions za processing. Sometimes unaweza pata hiyo requisition imekaa hapo wiki 2 haijashikwa. And as you know how government structures work, you cannot go to the bank to withdraw money to pay until those processes are satisfied, and that report will come after signing from the controller. It goes directly to the account, to the CRF account, to facilitate withdrawal. That is the only hitch. As we speak today, na nataka kusikia, unless I'm misinformed by my team here, after I put my signatures, the only salaries that are being prepared, that are being paid now, ni zile mishahara za mwezi wa April. Sindio? Hakuna mtu wako na arrears yoyote ya mwezi wa March, ama February, ama January, unless you have a special case. Ama namna gani? The mshahara we are talking about is for the month of April. Hopefully, God willing. Because pale zile vitu zenye wamekuwa wanauliza, mnajua hapa tuko na nurses wengi, wengine wako contract. Na it's not only nurses, hata kwa hizi departments zingine. Kuna watu wengine wako cashiers, nini. What has been happening there is that there was a new demand that was made by government that they are no longer going to be processing the manual payroll the way they were processing before, unless and until every person is assigned an IPPD number. That's why you find now there's a bit of a slowdown, because every name of every worker, even a cashier who is in that payroll, must first be processed to have a number that is recognized there and reflects in the IPPD, the national IPPD. So that is why you find kumekuwa na maneno. But mambo ya arrears ya salary hamna. April is the month yenye imepita, sasa tuko May. So I just want to assure you ya kwamba salaries zenu, I'm on top of the game. You will be getting them the way you do. Hizo siku maybe 5, 6, 7, 10 tutajaribu kupunguza wakifanya hizo processes kule zikue efficient. Mambo hii yenye imetajwa kidogo na my sister pale, mambo ya union, and my brother yule aliongea pale kidogo mambo ya association.
Hizo tutaenda kwa code room. Tukae pale, tuongee, tusikie, alafu kila mtu aseme hii na ile ingine, tuone where is the give and take, as long as the mood and the spirit is positive and it is good. I want to give you my assurance as your governor that I have no intention and I have no benefit at all to make the life of any of my colleagues in any department or working difficult, or to make your working conditions unfavorable. I have no benefit. I am a better beneficiary when I have a better and forward-looking workforce that is feeling good about the work that they are doing. I want to urge that the spirit remains the same. And even in our workers' representation groups, you know, the unions and all, the same must ring true. So that we, as you look at the interests that you want to look at, please do so, knowing that we are here to serve and you have a governor who is willing to listen. Ile kitu nitawaomba watu wetu wa union, kwa vile tutakaa pamoja, I want to beseech you from the bottom of my heart. Please, when you find some of these people who have negative intentions for this county, please don't listen to people who want to come and mess us up. We are mothers, we are fathers, you know, we are brothers, we are sisters to other people, we have children at home. We just want to serve, we get our remuneration, have a better county, and we are all, you know, we are home and dry. So tafadhali ile tu nitawa request ni kwamba